li gën a fees suñuy xibaar ñu waxtaanee ko bu baax a baax ci niñ koy defee saa su ne ñu nuyu leen bu baax a baax di am mbégte lool comme xam ngeen ne buñ ci tolloo rek nañ ci ñëw indi li nga xamante ne moo gën a fees ci suñuy xibaar waaye tamit ñu waxtaanee xew-xew jamono surtout nag li nga xamante ne mooy mbas mi xaram ma defaraat sax li fi nii mu mod démb gaa ak ma doon wax nag man moom soo ma defee ñaar yëpp Covid na moom mooy loolu. ci si comments yi waaye foog ñu aar suñu bopp bu baax ndax yëf yi moom mu ngi gën a sérieux ci réew mi xam naa ci kanam tuuti da ngeen xam tamit lu tax ñu koy wax nañ ci ñëwaat ci kanam incha allah liñ leen war a indil ci waxtaan bi waaye laataa ñu cee yegg si rek ñu dal di bàyyi sama naataangooy Modou Mohamed Niang ñu nuyu ko bu baax wax ko naka suba si ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di ànd ak ñun mën ñam jërëjëf Amadou jërëjëf ñuy seetaan AFK TV si jamono ji te nekk si réew mi ak si bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di dalal jàmm seen programme Good Morning Africa dellusiwaat nañ fi nar a ànd ak yéen ay xibaar yu wér te wóor te xam naa ne si kanam tuuti di nga tënk ponk yi si gën a fës ñu daal di ko yaatalal askan bi incha allah. noonu lay demee incha allah comme noo ko waxee nañ ci yegg si léegi ñu indi leen lu gën a fës suñuy xibaar jàpp leen ni nañ waxati ci COVID-19 situation bi mooy li ci gën a fës ci tolluwaay mbas mi ci réew mi ndax yëf yi moom definitely mu ngi continuer di doy waar. ci Gambia gi su ko defee foog rek ñu waxtaane ko every day every moment pour ñu fàttale suñu bopp waaye tamit fàttale ji nga xamante ne mooy waa réew mi ñu moytu ci li nga xamante ne mooy ci COVID-19 bi wala di coronavirus and we'll get to that in a moment of course nañ ci toftale na nañ tam ci wax ba léegi ci mbas mi ak beneen développement bu am ci Ministry of Petroleum ñoom tamit dafa mel ni laale nañ ak mbas mi bu baax loolu tamit nañ ci ñëw toftal ci yeneen xibaar ci kanam tuuti soxna Julde Ndiaye Souare nañu fekk si ak li gën a fees ci suñ ettu kër yëglekaay yi wala boog ci newspaper review bi loolu ci kanam tuuti incha allah comme ni ñu koy defee saa su ne su ko defee fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar di leen wax jërë ngeen jëfati ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne. Well, viewers, once again, welcome and thank you very much as always for being with us and for following the Good Morning Africa right here on Africa, of course. TV. Now, we kick matters with the latest update of the COVID-19 pandemic in the Gambia because the situation is definitely getting more serious by the day. Now, as the Gambia continue to grapple with the COVID-19 pandemic, the coronavirus latest updates show the country registering 6 new recoveries, taking the number of recoveries to 227, and 11 new COVID-19 cases were confirmed, bringing the total of active cases to 1,087. The country's coronavirus-related deaths have also increased as 9 new deaths were recorded, making it the highest number of deaths in a day, bringing the total number of deaths to 32. Since the confirmation of the first case of the coronavirus in March 17, the country has registered 1,346 coronavirus cases. So that's the latest update. A very worrisome one. Of course, Mun Yang yëf yi moom mu ngi law gis nañ tey moom ñu wax tamit ci li nga xamante ne mooy ci ñi nga xamante ñu ngi cee wér parce que xëy na léegi tamit bu ñoo wax ñu cee loru ak yu mel noonu dana tiital nit ñi waaye nag jar na tiit parce que yëf yi moo fa toll waaye yëf yi sax tamit mun ngaa wax ne ci benn boor du affaire tiit waaye tamit pour ñu yëgal nit ñi xamal leen ak li nga xamante ne mooy tolluwaay mbas mi ci biir réew mi loolu day am solo waaye am na tamit ñi nga xamante ñu ngi wér ñu bàyyi ñu jibi seen kër yi loolu am solo la bu yàggul démb rek ñu ngi ko doon waxtaane vice président bi bokk nañ ñu wér ci réew mi ak tamit ay ñeneen ñi nga xamante ne mooy te am nañ ci lu ëpp ay 200 nit ñi nga xamante ne wér nañ ci mbas mi loolu mu am solo waaye nag tamit démb ñu gis ci tamit ñeneen ñàkk nañ ci seen bakkan am nañ tamit ñeneen ñu ees ñi nga xamante ne mooy am nañu feebar bi ban jàngat nga ci am ci nga xamante ne mooy ci situation bu bees ci yëf yi. waaw am na solo tam te feebar bi right now amul jamono jum toll tam du tam da nga den doon askan bi tam ñu ngi doon xaar pour ñu indi leen ndax ñuy wér. parce que lu gënoon a bëri si xibaar yi mooy ñu dee ak ñi nga xam ne am nañ ko ak ñu yóbbu quarantine. kon tam dañ doon di xaar si seen biir askan bi da ngaa dégg ñu ko waxantoo sax xanaa naka la nekkul di wér comme ñu ko yeneen dëkk yi di defee joxe itam information ñi nga xam ne ñu ñëw wér soo indee ñu feebar. ñu am ni war ngaa indi itam ku wér. kon lu am solo la ba pare total nombre bi tam am na solo bu baax a baax. loolu su amee ñaar ñett da ngaa gis ne lim bi dina gën di wàññeeku.
waaye lu ñu doon gën a gis ñi ko fasal mooy ñi nga xam ne dal na leen ak ñi yóbbu quarantaine ak ñi nga xam ne génn neen ci àddina so kon suñu gisee ne ñu ngi update bi tam ñu ngi see boole ñi nga xam ne ñu ngi recover di dellu si seen kër yi li na gën a dalal xeli askan bi because li si des tam bokk na si xeli askan bi tam di dal because di dégg lim yu bëri yi di dégg fàggandeku yu bëri itam dafa xaw a tiital askan bi te tiitaange rek amul lu ci boppam mun na tax nit ki dugg sax si loo xam ne nii mun na si jëlee feebar bi si boppam kon dafa baax na trop ñu dalal xeli askan bi balaa ñu ñaax askan bi seen xel dafa war a dal ñu wax leen ne feebar bi mu ngi fi waaye am nañu wér wante nag ba léegi mun ngeen continuer di gën a moytu di gën a moytu di gën a sàmmante ak sarte di gën a toppante ak waa kër docteur naka lañ ko diglee mooy di face mask yi ak anyway askan bi nag jàpp nañ si bu baax a baax donte le lépp nag ñi ko mun bariwul because fi nu ko fi indi nit ñi sax ñëpp gëmuñ ko ñëpp toppuñ ko su ko defee am na solo bu baax si update yi tey bii dem waaye tam nag gis nañ ne lii bakkan yi dem tam mu ngi gën a bari loolu statut fanweer ak ñaar waaw wax dëgg yàlla loolu tam timba rek ñu gis ci 9 yu ñu wax ne 9 at the same time ba pare daanaka 9 boobu leebin ñëwaat daanaka mooy loolu dafa xaw a doy waar kon tam ba léegi askan bi am neen sas bu rëy sas bi mooy ne nañ gën a yokk fagaru waaye waxatuma nag government bi waaye rawatina tam ministre bi nga xam ne moom leen dénk paj mi fii si biir réew mi war nañ gën a mën a taxawaat si bu baax a baax seen matukaay tam war nañ sax waaye itam waa kër docteur yi ak képp ku nga xam ne da ngaa yëngatu rek si xeex mbas mi lépp loo xam ne dafa war si yow rek gars yi war nañ si taxaw bu baax a baax. waaw pour leeral sax man ma mel ni dañu xam ne juum ci binda yi waaye li ñu wax ne sax am nañ it's not 11 it's 111. 111 waaw ñoom ñoo ko am. waaw pour mu leer 111 new cases la Gambia am. soo yëf yi waa démba soo gis nga affaire yi moom mu ngi ci 100 bi ba léegi foofu la ko kal wàcce dañu foog ne wàcce la ko ñu jégalu ci loolu rek waaye 111 new cases comme 9 deaths and of course ñu am recoveries comme noo ko waxee loolu dafay am solo pour ñu leeral ko tamit bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi ñu xam ne in as much as ne comme noo ko waxee tamit ñu ngi wax ñu feebar ñu ngi wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken loolu of course lu ragalu la wala lu tiitu la waaye tamit day am solo bu baax comme noo ko waxee ñu wax tamit nit ñi ne am na ñi nga xamante ne in as much as ñu ngee feebar waaye ñu ngee wér ci li nga xamante ne mooy ci béréb fajukaay te loolu dafa am solo loolu tamit dafa gën a dalal xeli nit ñi comme noo ko waxee loolu moo si nekk bu feebar ku si du wér rek mooy tatitu boobu noonu dem bon feebar ak dee jotewuñ dara parce que nit mun na feebar waaye nit mun na wér tam su ko defee tax askan bi dañ doon xaar waa kii docteur di leen indil lu wér tam baax na si even si benn sax neen ko indi because buñ door a commencé wax ba léegi bariwu doon lu mu doon ñëw te amoon na ñuy wér su ko defee loolu dina dalal xale askan bi wax naa la xel mu dal dara gënu ko si dunditi doomu aadama su ko defee da nga ko mën a moo booleeg moytu déglu tam la nit ñi di wax waaye am na fu nga xam ne sa xel su fa toll yeneen ni nit yi di wax dafaa dugg si na ko bi génnee si bële because ak sa xel dalul yaa ngi tiit mooy loolu waaw waaye daal ak nu mu mënta demee feebar bi right now jaratu tiit jaratul ragal li ñu war a def mooy moytu ko faggandeku because is already mu ngi si suñ biir te dama la ko wax dafa nekk mbër mu nga xam ne bi laa dugg doo ko yëg moo mun ku ne ci laa dugg doo ko yëg kooku dafa doy waar soo su ko defee matukaay yi rek ngay jël soo lu si des nag nga bàyyee ko ak yàlla waaye nga jël sa matuwaay ku si nekk am na si diine boobu nga ñaan tam because mënul ñàkk because foog tam ñu boole si ñaan loolu dañ ko war a bàyyi xel man sax su ma doon government bi every Friday wala Sunday dinañ dem si cooj yi ñi def social distance gars yi def seen mees ñaan waaye jumaa itam gars yi jàng kamere ñaan because loolu ñun ci loolu lañ gëm si loolu leen gëm waaw waaye nag affaire yi dafa ñëw boole si nangu suñu aada ak suñu cosaan yëpp leem yëpp dugal si pax te loolu waruñ ko woon a nangu te des nañ pour ñu dellu si because loolu mën nañu indil jàmm tam si mbir mi waaw ak yooyu lu jar a bàyyi xel la te xam naa kilifa yi ñu ngi lay déglu du ñàkk ñu xalaat ci loolu ndax lu am solo la tamit comme noo ko waxee ñu fàttali rek ne situation COVID-19 ci réew mi of course yëf yaa ngi gën a métti ci ñëpp ci côté boo wax rek affaire yi moom doy na waar ba pare ñu wax rek ne lu ci ees mooy ne Gambia dafa record 111 new COVID-19 cases am tamit 9 deaths comme ni ngeen ko déggee waaye tamit
am ay recoveries, over 200 recoveries ci li nga xamante ne mooy ci jamono ji. Right now we have 1087 active cases as we speak in this country. So loolu mooy situation bi ci li nga xamante ne mooy li ees ci COVID-19 wala ci mbas mi fii ci Gambie. ñu wéy gannaaw loolu wax ci leneen waaye ba léegi dañooy desandi of course with matters related to COVID-19 because days after the Minister of Energy tested positive for COVID-19, Minister have been confirmed COVID-19. The virus has been confirmed on at least 30 staff at the Petroleum House in Bijilo. The case of the Energy Minister, who together with 2 other cabinet ministers were admitted for treatment. Initiated by the need for mass testing of staff at the country's petroleum building, which is also hosting the National Petroleum Company and the Organization of Islamic Cooperation Secretariats. Sources have informed iAfrica TV that close to 100 samples of workers in the building have been taken, out of which over 30 have so far been confirmed positive of COVID-19. Unlike in the cases with other institutions, the confirmation of dozens of cases didn't see a lockdown on the operations of the Ministry of Petroleum. However, the neighboring OIC Secretariat and the National Petroleum Company, GNPC, have both asked their staffs to stay home to stay safe. The Energy Minister is among the second set of cabinet members to test positive of the coronavirus following the news of the country's vice president admissions to a treatment center for the virus. No further information has been made public on their status from the sanatorium, although the vice president has been discharged after full recovery from the virus. COVID-19 cases in the Gambia has relatively been underreported, with the health ministry justifying the situation with the overwhelming number of samples under the management of a few technical administrators. Currently, over 100 healthcare workers are under treatment for the COVID-19, most of who got the virus on line of duties. So that's of course the another development or update with regards to the of course, the COVID-19 or the coronavirus pandemic hitting ministries and ministers. Mun ñang mu nekk lu doy waar bi Minister of Energy moom xam nga ne bokk na ci li nga xamante ne mooy ñu am COVID-19 wala mbas mi moom tamit jàpp na ko ci boobu lañ gis ne ci Petroleum House bu nekk bourse bi ñëpp xam ko mu nekk tamit ñu bëri ñoo fay liggéey. ñu gis ne nag mbas mi dugg na fa laal na fa ñu bëri about 30 staffs yi nga xamante ne ci ministry bi lañ bokka laale nañ ak feebar bi waaye nag loolu taxul ñoom ñu dàqal seen liggéey ñu ngi dund ak moom di dem di liggéey waaye ñu gis ne am na yeneen ñu fay liggéey ñu mel ni comme GNPC ñoom foofu moo nekk seen office bi ak OIC secrétariat ñoom tamit foofu la lañ nekk te ñoom nag jël nañ matukaay wax ne ñenn si seen liggéeykat yi nañ des ci kër yi pour mun a aar seen bopp situation bi nu moo demee ni comme am na ñu bokk ci foofu wala ñu fa nekkoon te ñoom laale nañ ak mbas mi. waaw muy lu am solo xam naa ne soo bàyyi xel si Greater léegi mun nañu wax ne Greater Banjul area corona bi mu ngi every corner waafu ak taxaw di xaar ku ne kon moytu bi tam war nañ si gën a sax wante moom dafa xamul nag ndomba tànk mu xamu ko de ay kii ministre ak nangam moom fu mu war a dem daf faa dem loolu moom lijjantiwut ko kon su ko defee ñu xam ne ko dafa sérieux seetut baadoolo bi seetut borom alal bi seetut ministre nga seetut président nga au vice parce que comme ni ñu ko waxee ñoom ñëpp tuuti président bi mucc na si waaye vice président bi comme ni ñu ko waxee amoon na si kon kooku bàyyiwut kenn soo mu nekk lu nga xam ne lu doy war si pexe muñ def am na solo because béréb liggéeykaay bi benn taaxi building la foog ay nit di dajee si yooni aussi si lifin su ko defee jël si matuwaay ñoom itam am na solo bu baax a baax pour ñenn ñi toog mu xala wàññeeku tuuti ay benn dafa des jar na sax every week team bi ñëw su ko defee ndaxanteeg moom pour mun a continuer liggéey wante dama Amadou coronavirus pexe ngay dundeek moom bu waxoon na la dugg na la te gisoo ko te mu ngi taxaw fu ne te yow mënoo koo gis te xamuloo kañ la moo dem so li ngay def mooy moytu rek waaye itam foog nga am pexe bu ko réew yi nga xam ne dañ am doole yëpp sax dañ ko doon karab bàyyi seen liggéey waaye bi ñu demee ba gis ne lii mënut a sotti dañ indi pexe ubbi nit ñi di dem liggéey waaye ñi seet naka la ñoo moytu ak moom taxaw bu baax li si gën a important mooy ne ñi nga xam ne ñoo koy faj
ñooñu Amadou ñooñu leen war a def soldats yi taxaw pour xeex ak ñoom. képp ku nga xam ne am nga ko boo fa demee ñu gis ne am nga treatment bu baax. li war si yow ñu ngi koo def ñooñu itam di la war a taxawee ñu gis ne ñoom itam bépp matukaay bu nga xam ne ni war na si ñoom itam di docteur yi ñu am ko am lu leen aar ñoom itam am tam because ñoom ñoo dee famille man am lu nga xam ne ni ñoom seen xel dafa war a dal den ki ngay faj mu mun a wér ba ku lay faj xelam dalut xolam neexut soo si jëlee fi wér itam daal nga xam ne yàlla rek a si ànd xel dal mi sax mooy because ñoom tamit comme noo ko waxee lu daanaka about 100 ak ci ñoom ñi nga xamante mooy front line health workers si fu nekk nii ñoom si boppam ñu ngi leen faj ci feebar bi te ñeneen ñi nga xamante ñoom nag ñoo war a taxaw jàmmaarloo ak mbas mi su fekkee ne comme noo ko waxee ñoom tamit ñu ngi cee loru loolu beneen affaire la beneen mbir la waaye comme ni ñu ko waxee ñu gis tamit ci ministry bi comme mu ngi cee laal bu baax wax nga nag lu am solo moom ràññewut borom ndomba tànk ak ki nga xamante ne ku amul ndomba tànk ku ne mun nga cee mu ne laale ci li nga xamante ne mooy ci mbas bi ndax bàyyi taskati xibaar yi fànn yëpp la laala comme ba ci vice président bi comme noo ko waxee tey buñ tolloo fii comme ni ñu ko waxee ñu gis ne affaire yaa ngi law ci ministre yi of course ak yeneen secteur yi ci réew mi pour am ci beneen taxawaay dafa mel ni dafay jafe comme noo ko wax foog ñu am résistance dund ak moom moytu rek moom moo xëj na mooy fagar gu comme ni ñu ko waxee loolu rek moom moo fi sës moytu am nga Amadou réew mi dañoo am si luñ jàngee réew mi mel ni Amérique Italie France nu mu fa ite woon si àdduna bi bëriwul si réew yi mu daloon Brésil kon still naaw ñi continuer ak seen liggéey te still naaw feebar bu mu ngi fa ba dafa mel ni dañ ko ignore tegee ko saay jéem a continuer liggéey waaye ñi nga xam ne ñoo ko responsible ñoom ñu jox leen matukaay yi mat di waa kër docteur ñi koy def den nit ñi am beneen boor buñ jaar liggéey because Amadou liggéey bu amutee si àdduna dund dafaa nekk problème te nit bu dundul dafaa dee. exactement waaye ma bëgg ci yokk rek ne ci moytu bi nga wax tamit ñu sooraale ne ñu nangu tamit ne mu ngi fi waaye ñu boole ci moytu. of course ci tegee ko ci boor bi ngay wax. foog ñu nangu ne mu ngi fi. waaw waaye loo xam ne doo ko gis doo dégg buy ñëw doo ko teg bët soo kooku moytu rek nga si mun a def. waaye googu mu ne dafa ne si ngelaw li konoon everybody am na ko. exactement si nit lay ne soo nit yi ñoo war a moytuwante. respect distance respect face mask. sooy dugg si biir mbooloo yooyu bot nag nit ñi dañ war a liggéey itam Amadou. parce que ñàkk a liggéey loolu is not a problème si réew yi am doole yi sax bu ñu ko seetee ba gis ne mënut a nekk. doxul dañ ko bàyyi nit ñi continuer dem commencé liggéey because mu ngi bëgg a indi problème si ñoom. awut gën a nguur gu mun a dundal askanam yëpp mënul nekk si àdduna bi amu fi kon nag pexe dafa war a ñëw. pour nit ñi dem liggéey ak sart gouvernement bi teg sart yu am solo ñi ak ay mesures yi nga xam ne yooyu buñ fekkul nga ànd ak moom su boobaa am na right pour jël la yóbbu wala ñu forcer la nga def ko ñu door a dem ngi wax na ci gis nañ recently mais cof yu am na nit ñi dañoo teel a tëddi ñi ngay teel a tëddi forcer nit ñi tamit ku ne sol sa face mask loolu is very important waaye mbër mu nga xam ne ni yow fu mu ne nii mu ngi si sa kaw waaw te yow doo ko xam sax te doo ko xam soo léegi yow mu nekk si sa kaw nga tëdd ak loolu demaloo liggéey amuloo la lekk c'est problème dëkk bii nag foog pexe nguur gi indi si pexe because gis nga dis all stores yi tëj nii su yàggee mun na créer taat beneen problème bu gën a garaaw loolu because dëkk bi nit ñi amuñ doole fii ñi fi seen loxo des seen gannaaw bariwul mu nga wax ne 90% bi ñi si bëri dañoo faraatu dem dundee ko soo ko nag karaj mu dem kiram nekk fa ak bu gars yi yëpp génn kër gi yëpp 10 people compound ñëpp génn ñi dem Banjul ñi dem Serekunda dem everywhere ñu war dajaloo si kër gi amul ko do waxee da nga ne dépense du fekk si lan non dépense bu bokku ndey ak baay amu fi foog naa xam nga dépense bu bokku ndey ak baay mooy nga génne moromam des fa loolu daf fi jafe si réew mi bi ngay génne tey yaa ngi uti bi ëllëg bi su fekkoon ne sax yooyu ñu ngi fa tegee waaye réew mi fii 90% bi pour ñu fi génne mën a dundal seen bopp 21 days so loolu government bu ma xam ne loolu amu fi wala bëriwul fi su ko defee ñuy seet ban yan pexe la ñoo teg corona pexe moo koy yóbbu da ngay am pexe am idea teg mu ngi si dëkk bi feebar baa ngi si dëkk bi mu ngi fi everywhere mu ngi fi bugos mu ngi faagaagal ay nit gëj neen gis nit ñi faatoo lim bu doy ni si biir réew mi soo di ñaan yàlla teggul ñu ko fi waaye na ànd ak ay pexe waaw pexe yu am solo pexe yi bokk na ci ñu moytu bàyyi xel waaye tamit kilifa yi jël yenn ay li nga xamante ne mooy ay dogal waaye tamit ay jéego pour gunge nit ñi ci dogal yi ñoo jël ci li nga xamante ne mooy ci situation bi ndax nag comme ni nga ko waxee extraordinary situation la te dafa laaj tamit li nga xamante ne mooy extraordinary measures wala taxawaay luy gunge nit ñi ci li nga xamante ne mooy ci circumstance yu mel ni parce
parce que yëf yi moom definitely is supremely difficult and it's becoming more difficult by the day waaye ñun foog ñu ñaax nit ñi ñu am resistance bañ a bàyyandeku ci yëf yi xam ne COVID-19 is real comme ni ñu ko waxee waaye tamit mu ngi ci réew mi te mu ngi def lu njombe ci li nga xamante ne mu ngi ci jamono ji te ñu bàyyi ci xel bu baax a baax gannaaw loolu ñu wéy ku wax COVID-19 sa xel dem ci ñuy faj feebar ndax loolu dafa am solo mbootaay bi nga xamante nag ñoom ñoo bootu wàllu aduna si yëpp li aju ci wàllum paj mi wala wàllum wér-gu-yaram di WHO ñoom tamit ñu ngi continuer di addu ci yëf yi di def seen gestu di ñaax nit ñi ñu moytu waaye tamit fexe naka la ñoom mun a daanee lii di COVID-19. We'll move to our next story and talk about matters of the WHO because the World Health Organization confirmed that there are about 20 million confirmed cases of the coronavirus. This statistics covers 213 countries worldwide. The Health Organization made this revelation in a press conference on Monday. More details of that in this report by Aissatou Tamba. The World Health Organization has revealed that 750,000 COVID-19 related deaths have been recorded globally. They revealed that nearly 20 million cases were confirmed and 12,914,295 recovered globally. Speaking during a press conference on Monday, WHO Director General said the pandemic has affected 213 countries and terrorized around the world. Dr. Tedros said WHO is doing everything humanly possible to put an end to the pandemic that is wrecking the world. He urges government to follow the preventive measure to suppress the virus. And a comprehensive framework for allocating these scarce tools for greatest global impact is under consultation. The coming 3 months present a crucial window of opportunity to scale up the work of the ACT Accelerator for global impact. Dr. Tedros said there still exists a huge global gap on the ACT Accelerator and the fund that has been committed to fighting the pandemic. WHO Director General said over $100 million will be needed for the vaccine alone. For the vaccines alone, over 100 billion will be needed, US dollars. This sounds like a lot of money, and it is. But it is small in comparison to the $10 trillion that have already been invested by G20 countries in fiscal stimulus to deal with the consequences of the pandemic so far. The World Health Organization and partners will support in acquiring protective equipment for frontline health workers. He said the World Health Organization is committed to equipping diagnosis laboratories and improve surveillance and data collection, all gained towards fighting the global. Reporting for African News, I am Aissatou Tamba. All right, thank you very much, Aissatou, for that report. Su ko defee rek ñu dellu si ci li nga xamante ne mooy ci WHO ñoom tamit ñu ngi wax ne about 20 million people am nañ li nga xamante ne mooy feebar bi ci àdduna si yëpp waaye tamit 213 countries ñoom la yëf yi affect mu nekk li nga xamante ne mooy mbir mu doy waar waaye ñu ngi ba léegi fexe di ñaax government si ñu gën a commit jàppale leen ci xeex mi war nañ ci nag def dépense bu bëri ci li nga xamante ne mooy pour mun a fexe ñu am luy faj feebar bi te lu mu ñoo xayma nag ci xaalis takku na lool nee na nag amaana dégg-dégg bi dana wax ne moom ni ki nga xamante ne moom mooy directeur bu WHO nee na yëf yi ci xaalis bi bari na waaye bariwul parce que tamit ñu am loolu ñu mun a faj nit ñi moo gën nit ñi di ñàkk seen banque wala di continuer di loru ci li nga xamante ne mooy ci feebar bi. waaw loolu amul lum jarul sax ifin si jaroon sax World Bank bi yëpp ñi def génnee ko ba mu jeex sax pour gis ne feebar bi jeex na si àdduna bi sax jar na ko ifin suñu réew mi fii sax buñ fekkoon ne sax xaalis amoon na ba xaalis bu nga xam ne suñ ko defoon mu génnee sax jar na ko because Amadou wér fu mu amul rek yokkatoo di fa dem fu réew fu mu amul liggéey du fa am te loolu dafa nekk lu nga xam ne c'est problème because lu nekk rek nit ki bu ko def rek wér lu nekk mu ngi ci gannaaw wér lu nekk ifi lekk sax su neexee wér la nit ki suy dem liggéey wér la dan wér dafa nekk lu nga xam ne dafa fekk amut si doomu aadama kooku mënul def dara du ko mën a boole si ñu mën a def dara soo rawatina nag réew mu nga xam ne ay junne wala àdduna bu nga xam ne ay millions ñu wére di mu ngi leen di dal soo loolu lu mun a jur kenn xamul nu mu day soo problème bu rëy la moom kay balaa la comme niñ ko ooyee rek moom loolu balaa la waaw balaa la waaye tam nag am
so duñ ci mën a génne yàlla dafa nekk comme lu dof bi waxoon rek di bàyyi ji dee rek ñëpp ñëw ñi kii diwa ko rey diw la moom bu mu ñëwee def na óoluwul si yàlla waaye bagage itam moom itam óoluwul yàlla daal xam naa moo ko fi indi waaw waaw loolu la de te moo tax boole ci ñaan day am solo daf day am solo waaw daf day am solo waaw buñ nangu daal mu xeññ suñu aada ak suñu cosaan ak suñu diina am benn complexe si suñu aada ak suñu cosaan ak suñu diina pour lan warul nekk man wax naa la comme ni ma ko waxee si gannaaw dañ war a di encourage imam yi si jàngu yi am spécial day yu nga xam ne si week bi daneen am ifin bi juróomi nit si xool yi def déere jumaa yi def déere ñu dem ñaanaat suñu borom def si di am solo lu lay try that way because way boobu suñu diine yëpp nangu na ko because moom comme gannaaw garab bi problème la waaw definitely waaw waxoon nañ fi so why not we don't try that ñi nga xam ne amaguñ mu am fa ñu am ñuy try ñu wér foog naa te loolu tam war na mën a nekk waaye buñ ci am benn complexe pour bañ a jëfandikoo lu ñu yàlla may si suñu diine yi ak lu ñu yàlla may fii waaw exactly ñoom WHO sax ñu ngi xalaat di ci liggéey Africa CDC wala Africa CDC ñu ngi ciy xalaat pour liggéey ak yeneen kilifa yi pour ndax mit naka la ñu defee ñu gestu yëf yi traditional medicine mooy suñ garab maam yi la xob yi ak ren yi tamit ñu seet ndax loolu dana doxal yëf yi parce que scientifique matter li nga xamante ne mooy process bi ba léegi affaire yi yëf yi doxagul ñu seet boobu fànn ndax dina dox waaye ba loolu tamit ba léegi dara feeñagul ci yëf yi waaye ñu continuer am yaakaar rek ne yëf yi incha allah dina tane ndax métti na lool ci yëf yi nu moo demee comme xam nga rek mën na nu mu waxee nit bu wérul xamal ne am na li nga xamante ne mooy lu des bu baax a baax ci sa bopp waaye tamit ci sa nekkin ci noonu rek la ñëw wéyee gannaaw bu ñu waxee tamit global situation bi comme ni ngeen ko déggee ci report bi WHO am ci taxawaay waaye tamit ñu am yéene continuer li nga xamante ne mooy ci lu ñu leen sas mooy gestu waaye tamit di def ay waxtaan di ñaax kilifa yi nu ñëw mun a fexe ba am aar nit ñi waaye tamit am li nga xamante ne mooy garab buñ mun a faj nit ñi ci COVID-19 mooy ci mbas mi la te commitment boobu ñu ngi ko continuer di ko jël ba léegi ñu dellusiwaat ci réew mi rek wax tamit ba léegi ci of course ci xeex bas mi ci effort yi nga xamante ne kilifa yaa ngi koo jël and we will come back home and of course head to the West Coast region in Brikama to be precise because the Brikama Area Council has joined the fray in the fight against the COVID-19 pandemic with a fumigation exercise at the Olyundum market amidst the spread of the novel coronavirus in the region. Markets were closed on Sunday for cleansing exercise as part of measures to curtail the spread of the disease in the country. Our Makalo has more in this report. The Brikama Area Council recently conducted a fumigation exercise at the Olyundum market to help contain the spread of the coronavirus in West Coast region. The fumigation exercise is also part of the new COVID-19 regulations that states that all markets and shopping areas in the country should be closed on Sundays for cleansing and fumigation by municipal councils. 7 teams from different institutions participated in the fumigation exercise. The council's chief operation officer, Safar Sane, said fighting against the pandemic should be a priority to every administrative area council. This COVID-19, we should all come together, we fight for this disease. And the Brikama Area Council cannot behind to fight this disease. Because all the market they are on the Brikama Area Council. We are the biggest council at Gambia. We will make sure that every place people are doing business there, we will come and spread all the market. The fumigation is also done in other markets that fall under the catchment area of Brikama Area Council. Mr. Sane appealed to market vendors to adhere to the precautionary measures to make the fight against COVID-19 a success. We are urging the people of the market, they make sure that everybody should have a water at your shop place or you have a sanitizer so that everybody can use it. Because this disease, COVID-19, everybody should know that it's a fight disease. All should come together, we make sure we fight it. The Gambia has registered an additional 4 COVID-19 related deaths, 145 new cases and 75 new recoveries as of Friday. This brings the total death toll to 23,
1,235 confirmed cases and 221 recoveries since the confirmation of the first case in the country early March. For iAfrica TV News, Awa Makalo. Acha mu ngi noonu Awa Makalo, thank you very much for the report. And yes, Mon Yang mu ngi noonu Brikama tamit seen area council bi ñu bokk ci xeex mbas mi waaye ñu def si taxawaay bu am solo ci marché yi nga xamante ñu ngi ci biir West Coast Region nekk si seen ron comme nguur gi demoon na jël ba dogal ne dimanche bu nekk mooy every Sunday ne marché yi dinañu tëj pour ñu mun a setal def setal mooy setal béréb yi yëpp tamit def ay fumigation exercises ak yu mel noonu ñoom tamit kenn jiituwul lañ fi ñu def si taxawaay gu mel ni ol yundum marché bi ak yeneen ay marché ci biir West Coast mu nekk li am solo comme nit ñi dañ fay dem daanaka di whole week benn bés ñu tëj yëf yi pour ñu setal ko tamit loolu lu am solo. waaw am na solo waaye loolu li nga wax moo amul ci marché bi setal moom nekku fa. ndax loolu. yeah pour mu leer setal amu fa. dañ ko spray. suñu amoon image yi léegi di nga ko gis. marché bi dafa tilim boobu moo lan la waroon a génnee dem di koy spray amul njëriñ spray bi amu fa njëriñ te waa marché bi askan bi xam nañ loolu te wax nañ loolu soo duggee si biir marché bi mbalit bu fa ne loolu moo doon force pour ñu génnee ko den nga door a spray waaye dem spray si kaw dust si kaw mbalit amul lan la moo amal njëriñ. loolu noonu doy na waar. amul njëriñ waaye yow sa càmmooñ nga ne dañ lay setalal sa càmmooñ sa ndeyjoor mu ngi tilim. sa kanam mu ngi tilim sa gannaaw mu ngi tilim soo kooku fan la moo jëlee wér. in fact area council dana war a amaat beneen taxawaay te lii war na mën a jàngale pour gars yi amaat beneen taxawaay si marché yi rek mën na indi feebar yi boppam dafa tilim dem neen fa Sunday Saturday jël image yi yëpp am na si place bu nga xam ne fu ñu def na mooy turukaay mbalit foofu am na ndox mu fa nekk dafa ñaaw sax 5 minutes mënoo ko faa nokki te dawloo génn soo loolu rek moo gën a dangereux coronavirus soo bu ma gisee gars yi di spray dama ko wax even dis Mr Sané balaa ngeen spray doo leen génne mbalit bi because waa maquette bi ñu ne dañoo fay juuti every day fay licence every day mbalit bu fa jógee ñoom ñoo ko génne te nag ku nga xam ne borom bitig la bu demee bale bitigam def ko si carton wala kees bu demee ba dox ba gisul kenn am na si nga da nga xëy sa fekk ñu def ko sa bunti place soo responsibility kan la waa area council ñoo war a ñëw bale marché yi exactement c'est their responsibility pour ñëw bale marché bi yóbbu ko ba di wër marché di pompe te yow booy pompe yaa ngi fàtte sa bakkan yi bu ko xeti mbalit soo loolu ana wéer Amadou ak ban njëriñ la loolu am soo ñu foog ñu waxante dëgg. kon dafa am na lu des bu baax ci initiative dañ commencé wu sax dañ commencé wu ba muy des soo dañ ko war a jël bu ko xaalis bu bëri leen dee collecte si maquette si soo dañ war a respect marché yi di set waaye bu ma déggee ñu ne dañoo tëj raxas maanaam ñi dem round si maquette yi ñu seet lii def maa bu ko raxas moom raxas foo fekk lu ñoo raxas fu setoon la tilim waaye aussi biir tilim nga dem spray ay ron taabal yi nga xam ne di nga fa fekk mbalit mu nga xam ne nii loolu sax nga ñëw ne ñuy jaay ñëpp area council bi ñu organise Sunday ñu ñëpp na leen dajee si marché bi ñu génnee tilim bi den pompe ay ting loolu moo ëppoon njëriñ sax nga dem pompe ruq yi am na ruq yi nga xam ne ñoom ñemewuñ fay dugg bi ko sa mbalit doy na waar lii def may fàttali rek si jamono boo bàyyi xel am na ndaw yu nekkoon Brikama génnoon pour ñaxtu wane ñoom ñàkk taxawaay bu area council bi di am ci région bi si marché yi seen doy waar ak seen nekkin ak mel noonu waaye nag bii ñu fàttali rek ne initiative bu nguur gi jël la di wax ne comme nit ñi wax ne nit ñi nañ dem marché 6 ba 2 ñu tëj den su ko defee dimanche every Sunday ñu tëj marché yi di whole day while efforts are done pour ñu gis ne markets are fumigated but also cleansing exercises are done in some way pour setal marché waaye comme noo ko waxee bu fekkee dañoo dem ne di spray di wane yenn place yi nga xamante ne tane na jëne yi nga xamante ne fu doy waar foofu duñ fa laal te duñ ko wane loolu foog naa lu doy waar la te war nañ ko mën a bàyyi xel ndax set lañ wax te lépp lañ war a setal même bu fekkee sax nekkut ne mbas mi loolu lu war a am la surtout nag si situation buñ toll COVID-19 comme ni ñu ko waxee saa su am na lu bari lu mu feeñal si ñun lu ñu war a mën a seetaat te tamit war cee defaraat suñu bopp. dafa weer tam ñu bari. absolutely waaw ñoo xam ne lu ñu war a taxawee taxawuñ ko. su konoon day dafa yomb. waaye government bi de is the government tax us ñi dem spray marché government tam tax na la pour nga setal marché bu ko yaa ngi collect duties every day licence te dafa seer. maquette boobu lu mu indi si xaalis kenn xamul naka la am. te tax lu ñu wax si te li ñu wax si area council 40% or 60% dafa war a delluwaat si askan bi. if it buy 20 askan bi gisuñ ko dañoo collège ci askan bi fan la dem. waaw Amadou bu fekkoon ne def nañ ko warugar bu war
definitely marché bi da ngaa àgg rek bale ko dañ waroon nañ ko defar ba nga xam ne dañoo àgg sax jël comme fire service ñi raxas ko ba mu set ñi spray. exactly bot lii moom leneen la. lii moom leneen la de. waaw exactly mu ngi noonu te loolu dañ ko gis te waa marché bi ñoo ko ma ne waxal gars yi ñu ñëw génnee lii moo ñu gënal corona bi askan bu fa nekk ñoom ñoo ko doon wax because lii moo gën a garaaw corona bi. den balaa ñoo ñëw fii dañuy spray bu nga xam ne waaw situation si guddi gi sax dafa taw loolu mooy loolu sax. déggu la waaw mu ngi noonu su ko defee loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te of course situation bi comme ni mu ko waxee si marché boobu all yu mun naa wax ne is almost across the board yeneen marché yi tamit more or less the same complaint lañ lay jox su ko defee kilifa yi tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax profité si situation bi gën a setal place yi comme ni ñu yaa ngi faa dajaloo te yëf yi moo ko laaj te bu ngee gën a serious loolu moo dal di jeexal suñu xibaar yi tey ci suba sele ci Good Morning Africa fii ci Africa TV ñu gërëmaat leen bu baax ci li nga xamante ne mooy ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun toujours ci programme bi mbégte lay doon saa su ne ngeen gunge ñu indi leen lu gën a fees ci suñuy xibaar waaye tamit waxtaanee xew-xew jamono ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay àdduna jamono yi nag daanaka wax bi benn la mooy mbas mi mooy COVID-19 ndax mu ngi continuer di def lu dara jarul ci réew mi waaye tamit ci àdduna si yëpp mu nekk lu doy waar ñu jël pause and then we'll come back shortly incha allah ñu indi leen lu gën a fees ci newspapers yi mooy newspaper review bi ak sa Julde Njaay soirée ci léegi ci kanam incha allah waaye laata loolu ñu will jël short break and we come back shortly. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. Mi wulnani corona de nangata baleño alade corona anda leñol corona anda leydi corona anda sare corona ko fof jaggata anda balejo anda bodejo ayande leyde de kertuɗen fof no jogi corona Gambia ko hen tawa. Myth 2. aha hana ko gonga nyamugol laaj e renite coronavirus alade nyamugol laaj renatama ɗum wona gonga continent ko woni gonga kon continent loten juuɗe men ɗe ndiyam e sabunde acciten 1 meter distance hakkunde meɗen continent sartaji ɗi ɓe wi pour renen hoore men renen yimɓe ɓe. Myth 3. aha an aɗo andi Gambia tawaka coronavirus o wata wurude e nguleke alade corona wura e nguleki corona wura e ɓuɓol ayante leyɗe ɗe kertuɗe fof no jogui corona continent loten juuɗe men ɗen e sabunde waren ñaw o ka juuɗe meɗen te waten memu gite men ɗen kine ɗe e hunduko ko sabunade corona ko ɗon wallirta. Myth 4. mawɓe andani corona ko tufunde tun no woni ala ko dowre ala de corona naka dowre dulaji gonno ɗo tunduji gonno ɗo eɓe jogui kesisji corona wona ka tufunde tun woodi de andiron ɗum noon. acca mu ngi noonu ñu dellu ci welcome back ci second half bi first half bi xam ngeen ne ànd nañ ko ak yéen ba pare ñu ñëw ci li gën a fees ci ëttu kër yëglekaay mooy newspaper review bi comme nuñ ko waxee woon ñu gërëm nag bu baax Star GSM ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo dal di doole loolu comme niñ koy defee saa su ne ñu gërëm leen ñu sant leen ci taxawaay bi am na solo waaye tamit ñu fàttali ne lépp lu nga xamante ne lu aju ci wàllu mobile satellite ak li muy àndal ci ay technologie ak yu mel noonu boo leen demee si seen maakaan da ngeen ko amee ci num gën a yombee waaye tamit ci num gën a amee solo foofu ci Tabakoto Latrikunda Westfield ba Brikama ak yeneen béréb ci biir réew mi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu noonu la ñoo dal di yegg ci soxna Julde Njaay soirée wa ko Julde good morning nuyu la ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan waaye tamit nga digtal ñu tey léegi fees ci newspaper si. jërëjëf Amadou good morning Nyang, and of course good morning to our viewers ñoo xam ne ñoo dee safoo di ànd ak ñun saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi on iAfrica TV tey nag si suba si ñu leen a amal Standard newspaper, Voice newspaper, and of course the Foroyaa newspaper. We will start with the Standard newspaper ak ñu xool lan moo nekk tey guys and main headlines this morning. Then from there we move to the Voice newspaper and finally on the Foroyaa newspaper. On the Standard
this paper this morning. Their main headlines are May asks government to recover over 22 million from APRC or else. And the other one is GAP urges NA, that is National Assembly, to scrap First Lady's office. And BAC back says it cannot pay street light areas. And finally, on the Standard newspaper is civil society petitions Assembly to act against COVID-19 executive flaws. These are the main stories on the Standard newspaper today, this morning. We'll quickly look at one or two stories on the Standard newspaper today. We will go with the My Fati story this morning and read. Former Interior Minister has given the government and the National Assembly 2 weeks to recover over 22 million of the state funds transferred to APRC mobilization account at least 5 years ago. That is My Fati there. If they fail to recover the money, I will initiate a prerogative order to Mandambus in court against the government, APRC and the National Assembly to make sure that the money is recovered and returned to the state. My Fati told the Standard yesterday. That is my Ahmed Fati there, former Interior Minister of the Gambia. Mom lu nekk di wax rek moo nekk ne 22 million dalasi bu APRC jaloon ñu ne dañ ko war a dellu si state coffers yi maanaam si loolu xaalis si nguur gi la soo dañ ko war a dellu xaalis bi nag nuñ ko amee moo nekk ñu ne dañ dee jékki-jékki rek siis jël moto yoo xam ne moomuñ ko ñu jël ko ba pare seen fuel yi sax moto yooyu noonu according to what the My Fati is saying is fuel moto yooyu noonu sax dañ dee dem rek ñu ne ok ñu fuel kat luñ fay xaalis boobu noonu so mu ne yooyu ak yeneen so as a result xaalis bi dafa toll fu 22 million dalasi state coffers te mu ne APRC dañ ko war a fay nguuri Barrow dafa war a ensure gaay ñu fay ko suñ ko fay te moom dina yóbbu gaay lu mu code loolu la My Fati wax mu ne moom nag am na evidence bi because am na later bi from the audit office to show the APRC is owing the state coffers the state 22 million dollars. Amadou. Yeah, interesting revelation there. Ci ni nga ko waxee May one time state minister, one time advisor to the president, tey bokku ci nguur gi, and of course mu génne yu mel ni it's really interesting. APRC is in the other way around demanding nguur gi ñoom ñu delloo la ñoom tamit seen ay alal seen ay xaalis te bu génnee mu wax lu mel ni foog naa ne dina nekk lu interesting comme ni nga ko waxee moom nag nee na xam na ci dara te loolu lay sàkku tamit nguur gi ñëw nangu xaalis boobu 22 million dollars yi xaalis bu bëri la ci li nga xamante ne mooy bu jógee ci gafa ak réew mi war a dem ci APRC te foog naa mu ne 2 weeks la may nguur gi pour ñu def loolu waaye nag time bu mu jël pour ñu wax mu wax ko xaw ma nit ñi naka lañ koy gisee ak yu mel noonu waaye comme xaalis bu réew mi moom la te moom mu ne am na firnde yu leer xam naa ne war na ñoo wax ne tamit lu réew mi moom réew mi moo ko war a jëfandikoo waaye tamit jàpp naa ne mun du ñàkk a amaana APRC tamit dañoo génn leeral ci may la mu wax waaye nag nguur gi tamit sax war nañ cee mun a am beneen taxawaay leeral yëf yi ndax moom bokkoon na ci te mu ne am na ay firnde te time bi la ko jot a wax te yàgg nañoo dégg APRC di wax ne nguur gi nangu nañ seen alal te nañ leen ko delloo bu fekkee ñoom ñu ngi amel nguur gi alal ba pare wala ay xaalis xaw ma naka la ñoo demander something from the government after bu ñu close seen accounts ak yooyu so mu nekk situation bi nga xamante ne bu interesting. waaw interesting na bu baax julde waaye doy na waar te xam naa ne ko may su munee am expérience mun a xam loolu am motuwaay wala lu nekk pour mun a xam loolu. kon nguur gi war na mun a xam loolu. so léegi li si des moom mu ne su ko gars yi def dina leen yóbbu koot waaye loolu la waaye itam ndax dina mujj fu ko rek because this Janneh commission after finally gis nga nu ko loi bi ñëw mujjee doxalee dafa xaw a doy waar trop so ndax 20 million bi itam bu yóbboo koot gars yi ndax du mujj fu Janneh commission mujj this is the problem waaye anyway am naa yaakaar ne moom lu mu si xam nguur gi xam na lu si ëpp loolu te lu tax ñoom ñi tekkaaral ko loolu ñu xamuñ waaye anyway gis nga te loolu audit report la woon sa January 1st January 2014 ba 2016 between that period xaalis boobu noonu foofu lañ APRC jël xaalis boobu noonu from te loolu yàgg na loolu dafa mel ni depuis ñoom seen time nguur gi la woon but waaw so loolu 4 years léegi 5 years moom yàgg na ko so loolu yàggoon waaye li si problème bi rek mooy ne mu ne su ko gars yi def dina ko yóbbu code léegi li ñuy wax ndax code boobu tam su ñëwee ndax du mel ni bu Janneh commission bi rek anyway daal li ñuy wax mooy alali réew mi kenn waru ko pasaree
ba pare nekk si lu la neex loolu mënul nekk parce que nit ñi ñëpp seen xëy ak seen gont si leen di jóg ku ne def si nii tuuti ñi dajale ko mooy alal réew mi soo fépp fu mu war a dugg dafa war a leer waaye su fekkee ne de yow mu ko war a lijjanti itam yaa ngi am na si loo toog pour lijjanti ko dafa xaw a jafeñ so this is the problem so moo tax dañ ñëpp te nag dina effective lu ñu fi def itam bu leeru tey dina leer ëllëg so moo tax alal réew mi képp ku nga xam ne jaaral ko si yoon daf moom dafa war a jaar si yoon fu mu dugg dafa war a nañ askan bi dama war a xam lan la lijjanti lan la parce que may moom lu wax léegi neen bàyyi may ak bagage yi fii ba kañ mu ne nga am ne 2 weeks sama 2 weeks waaw loolu yàggat lu si kanam moom rawul ay bët 2 weeks la de 2 weeks la jox the president and of course the National Assembly pour gaay ñu react on the issue or else dina leen yóbbu court. We move on to another story and look at the issues of the civil society organization because ñoom tamit gaay dañ petition the National Assembly pour gaay ñu convey li mu nekk an executive assembly session boo xam ne like dañ ko convey pour ñu address the looming threat that is happening in the country. Civil society petition assembly to act against COVID-19 executive flaws. A consortium of civil society organizations has petitioned the National Assembly to take urgent steps and perform its oversight duties by bringing order to a fragmented and dangerous situation resulted in the death of people and crumbling health systems. And we are calling on the National Assembly members to request for an urgent convening of an extraordinary session of the full House through Section 98, subsection 1A of the Constitution and Section 11(3)(c) of the Standing Orders. The country is in a crisis and the National Assembly must take urgent steps and perform its oversight duties by bringing order to a fragmented and dangerous situation. Detail of that on the Standard newspaper. Civil society organizations tamit ñoom tamit dañ petition National Assembly moo nekk député yi ñu ne gaay dañ war a convey meeting moo nekk extraordinary meeting pour gaay ñu seetaat nguur gi the executive yi luñ nekk di def mistakes yuñ commit gaay ñu rectify ko because fu mu nekk ni coronavirus bi mu ngi rëy ak nit ñi tamit health system bi tamit moo nekk ñoo xam ne they are the frontline health workers ñooñu tamit health system bi mu ngi crumble so as a result National Assembly bi dañ war a convey an extraordinary session pour gaay ñu address those issues. Well, another interesting one again from the civil society organizations démba rek ñu ngi si doon wax ñoom démba joxoon président bi ultimatum by yesterday pour mu génn wax ak réew mi ci tolluwaay mbas mi ak dogal yu ñu jël taxawaay bi ak yu mel noonu tey ñu ngi déggal li nga xamante ne mooy dañ petition National Assembly bi pour ñu xool an extraordinary session and to deal with the situation ak flaws yu executive bi def foog naa ne of course ñoom am nañ wàlla ci yëf yi waaye National Assembly seen taxawaay fu mu nekk ni xëy na nit ñi soxla nañ ko ak yu mel noonu waaye nag dafa amoon bi nga xamante ne mooy time buñ gënoon a soxla ñoom seen taxawaay te loolu foog gis nañ taxawaay bi nu mel te ñu bari ñu ngi leen di ŋàññi ci loolu wax nañ ñoom contribute nañ ci situation bi because of reject nañ ay demands from the executive from the state of emergency ak yu mel noonu despite ne ñoom am nañ concern waaye am nañu nit ñi ñuy wax ne xëy na ñoom war nañu am beneen taxawaay loolu leneen la te buñ ñëwaatee tey si nekk député ñu war a toog ñu wax ci la ñoo wax ndax dogal yu nguur gi jël ànduñ ci wala ànd nañ ci wala ñoom naka la ñoo helpé situation bi ba ñu mun a control wala contain situation bi loolu foog naa leneen la waaye of course they have a concern as civil society organisation bu ñu amee ay concern they can forward it to the relevant authority xëy na loolu lañ def ñu seet what will be the outcome of the petition. Yeah. Te ñu bari sa recently ñu bari ñu ngi ŋàññi President Adama Barrow ñu ne dafa war a génn wax askan bi about the coronavirus situation bi si dëkk bi ñu ne because depuis lii mu happen cases si start di law si dëkk bi depuis loolu président bi génnul pour waxtaan ak nit ñi so National Assembly bi tamit civil society organization si dañ leen petition ñu ne ñoom dañ war a convey an extraordinary session pour address situation yoo xam ne mistakes yoo xam ne dañ believe ne executive bi loolu lañ ko mit gaa ñu address ko. waaw fu Amro daanelee foofu laay commencé force mooy si National Assembly dafa am yenn mistake yu ñu def
yoo xam ne teguñ ko woon ci xam-xam si lu la neex wala par parlanto gos Xalifa toog na fii mention na lu demee noonu soo ñoom tam bu si exécutif bi problème yu bëri suñ si duggee ñoom bokk neen si li leen si dugg bu ko dafa demoon ba mu yàgg julde daanaka ay defante moo fa nekkoon man loi may na ma lii man tam loi may na ma nii waaye su fekkoon ne dañ ko tegoon si àq ak yelleef wala ñu teg ko si ni askan bu leen fi yóbbu seen interest leen doon teg am na yeneen problème yi nga xam ne du doon am si National Assembly boot nag dafa dem ba nga xam ne ni par parlanto moo fa nekkoon man si parti bi laa bokk te National Assembly nag soo fa xasee ba dugg nag askan bi nga fa war a nekkal waaye du parti nga fa war a nekkal soo kon da ngaa gis ne ñoom pour ñu régler lii déjà som problème am na si problème yi nga xam ne ñoom bu ko nguur gi def ñoom ñoo suuxat ba problème am because am na lu nga xam ne taxawaay bu ñu si waroon a def defuñ ko ba nguur gi itam di jël ay dogal li mu ko neexee di ko def askan bi li ñu jooytu itam si président Adama Barrow loolu ba léegi ñu ngi ko continuer di jooy soo moom lu tax defu ko xëy na dina génn wax ko nit ñi waaye li ko waral la te defu ko moo tax ñi nga xam ne ñooñu la ko war a defal ñoom toog nañ di ko laajte ne pour mu def ko soo civil association bi ñoom itam seen taxawaay rafet na trop parce que ñoom itam nii leen war a def pour gis ne lépp li nga xam ne si yoon bi nekkul di dox si réew mi nekkul di jaar si yoon ñi gis ne lii dafa war a jaar si yoon et puis di président wala office am suñu gisee ne li ñu nekk di def di yoon te dañ ko war a def te tam nguur gi war na moytu sax am kuréel gu jóg di wax ne li ngeen def nii di yoon benn ñaar di ko koyante ba léegi di leen jox ay diir pour ñu war ko def sax ñëwuñ ba léegi pour leeral loolu te ministre yi bëri nan moom bu mënta ñëw sax war na mën a yónni nit kooku ñëw wax si turam su ko defee mu letti askan bi fii la waaye jaaxle neen si mbir yi te ni la neex askan bi ñu ngi koo jàmbate ñu ngi koo jàngatee tekkaaram gi ak yootina tekkaar gi nga xam ne tam nguur gi def na ko te loolu dafa mel ni dafa tënk sax jëwriñ ñi yëpp wala ministre yëpp ba pour nga gis ku génn wax sax c'est problème. It's a problem. We move on to another newspaper this morning, and we are going to look at the Voice newspaper and see what their main headlines are this morning after the Standard newspaper. In the Voice newspaper, headline this morning is GFA challenges Barrow to assume leadership role in fight against coronavirus, and the other one is VP Toure denied me from completing my education, Fatu Bojang, and CRR Governor Bruko tourists in Swami, India, corrupt villages standoff. And the other one is IOM, WHO support quarantine centers with COVID-19 on the rise, and youth train on integrated agricultural food processing. Finally, on the Voice newspaper this morning is Megnar launches nationwide tree planting exercise. These are the main stories on the Voice newspaper this morning. We quickly look at one or two stories on the Voice newspaper, and of course we will start with the GFA challenges Barrow to assume leadership role in fight against coronavirus. Gambia for All Party has challenged President Adama Barrow to assume his leadership role and amid a rise of the coronavirus pandemic cases in the Gambia. The party said in a dispatch statement that any Gambian watching the unfolding national drama and the looming catastrophe resulted from the COVID-19 pandemic cannot fail to be amazed by the confusion and the leadership deficit that has accompanied the COVID-19 drama. In this time of the national crisis of tragic proportion, we are witnessing total absence of the leadership. Gambia for All Party, ñoom tamit state issue nañ a statement pour wane ne président Adama Barrow dafa war a jël leadership position am bi mu génn mu waxtaan ak nit ñi because fu mu nekk nii every day dangaa dégg kii dee na kii infect na kii am na lii te every day cases yi time boobu noonu I want to nga dee dégga 5 but léegi 100 plus nga dee dégga every day so mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar so moom tamit loolu la nekk di oote nguuri président Adama Barrow especially moom Adama Barrow pour mu génna waxtaan ak nit ñi assume leadership role am bi as a president mu fulfill responsibility am bi bu mu toog fu mu nekk ni nit ñi ñu ngi toog ñu ngi jaaxle mu toog rek mu noppee ko noonu Amadou. Yeah, dafay wane ne rek situation bi is becoming more of a concern for everyone and opposition parties of course ñoom tam ñu ngi génn di wax ci yëf yi waaye nag taxawaay bi tamit foog naa ne is gonna be not buñ jël jëf ñu sànni ko président bi rek
It's everybody's responsibility. We all have to come together as a country and fight this COVID-19 pandemic. In as much as ñoom as executive, as government, they have a big role, they have a responsibility, we all know. am na lu ñuy def waaye xëy na direction bi coordination bi ak yu mel noonu am na lu des nuñ ko dooree people have question marks on that. It should have been much and better coordinated between government and partners and so on. But opposition parties, as political parties hoping to be, leaders or presidents sometime, ñoom tamit dañu war a am that leadership, example ñu woon nit ñi ne bu doon ñu ñoo fi nekk li la ñoo doxale or they come to government because waruñoo xaar toog rek di wax rek no what are they doing ñoom tamit nit ñi lañ fi nekkal because soo déggee political party nit ñi la and people are suffering as political party they should have not waited to be called or just toog rek bindee statement wax ne nguur gi na dem no what are you doing as a political party you have your followers what are the efforts so we need that from them as well in such a situation so loolu lañ soxla is good ñoom ñu laal nguur gi woon leen you have to do more you need to be more strategic you need to be more efficient in what you do but equally we are here and we are behind you and we are doing this and that would have been much better so ñang wax na lu am solo waaye because lii mbiri ñëpp la so lu nekku ne daf ci nekk te sax weer bi ñu boole leen si officiel yi nekk na lu am solo waaye xëy na loolu tam amul jamono ji wante nag comme ni ko Amadou waxee seen responsabilité ñoom tam ñi génn lu nguur gi war a def si lii ñu am si taxawaay bu rëy wane ne lii amut te lii dafa war a am so loolu kenn gënu leen si yee wante Amadou nag duñ mun a ñàkk tuddi président bi bu ko compte boo gis si benn lay dajee te moom mooy number one nag su nekkee ne nekkul di def lu nga xam ne loolu la ko askanam bi di laaj number one lu askanam bi soxla ñu ngi koo laaj waaye bu génnaatee ma dina saf sax dafa wax bu sax ni dinañ ko déglu so dis di problème nit ñi mënuñ koo ñàkk waa parce que place ba mu toog na wax digg yàlla ku teen moom ngay gis ku sëga moom ngay gis foog ñu wax ko foofu bon compte nag si benn lay dalee tout bi nag mu ñëw muy ñeneen ñi comme politicien comme noo ko waxee den am responsabilité si lii nguur gi invite na leen invite wul leen bot li nga xam ne nekkul di dem comme ni ko ñuy defee am na solo génn ne lii dafa war président bi daf ko war a def waaye tekkaaral gi yàgg na te buñ génnee sax ba dana amati xorom wala dina saf wala dina am njëriñ sax loolu mooy problème bi waaye tam ba léegi nag njiiti réew mi kenn xamul lu ko tënk lu ko téye nobody knows waaye ñoom tam ñoo ko war a leeral lan moo xew ba génn wax ak askan bi te jamono ji sa réew kees yi di yokk tati tout sam ñaata ñoo si dee si coronavirus ba léegi génn nga ubbi sa gémmiñ wax ko so lu si problème bi waaye lu si ne kenn xamu ko te ñoom waxuñ ko nit ñi ñoom ñoo ko mën a wax nit ñi xamuñ ko lan moo téye njiiti réew mi ba mënut a génn wax ak askanam te askanam di ko laaj na génn wax ak nit ñi lan moo ko téye so loolu tam julde leneen la loolu moom leneen la moom waaw ñu dem julde type all right let's look at another story on the Voice newspaper of course it has to do with IOM ñoom tamit ak WHO support quarantine centers with COVID-19 as on the rise that is the story there we look at the other one is the rapid spread of COVID-19 in the Gambia in recent weeks is taking a toll in the Gambia's healthcare system. Over the last 30 days, the country recorded 1,860% increase in the number of confirmed cases, with the Gambia crossing the milestone of 1,000 cases on 5th August. To cope with the situation, or to cope with the situation rather, several hotels have been reproposed into quarantine centers where healthcare workers and the support staff are managing the pandemic every day. To support quarantine centers in mitigating COVID-19 spread, the International Organization for Migration and the World Health Organization and the Ministry of Health organized a 4-day training from the 4th to the 7th of August 2020 on the fundamentals of infection prevention and control. Detail of that on the Voice newspaper. World Health Organization together with the IOM, Moneka International Organization for Migration, and of course the Ministry of Health guiding train ñoo xam ne ñoo nekk frontline health workers the security officials and ñoo xam ne daal ñoom ñoo cleaners drivers ñoo xam ne ñoo responsible ñoo xam ne ñoom ñooy drive o ñu dimbale ñoo xam ne ñoo dañ am coronavirus pandemic bi te dañ leen train on so many things naka la ñoo
make sure ne ñu contain the spread of COVID-19 naka la ñoo make sure ne ñoom suñ leen trainer naka la ñoo handle cases yoo xam ne suñ ñëwee foofu noonu guys ñu am coronavirus naka lañ ko handle so these are the issues yoo xam ne like dañ leen ko train Ministry of Health, WHO, and of course IOM. Yeah, I think this is a step in the right direction. This is what we need at this moment. Lead the farm solo. They need that collaboration and support and all that, because situation be buying the waru can. It's everybody's responsibility. Of course, people can talk, people can have concern, but in such a situation, I am solo pour you make more of actions than the talking. I think that would be the dimbale situation be WHO and IOM, of course IOM ñom sen taxaway ci yef yi gis nañ ko, of course working with the Minister of Health in helping quarantine centers, because fiñ démé ba ñu né quarantine centers yi danaka fess na amuñ fu ñoo yobbu nit ñi ba ñoy défar ay US you mel ni ci stadium you see images and people are becoming more worried te loolu dafa dis facilities nit lu bari ay coordination ak expertise pour gis ne les fi doxna te loolu of course financing and other issues are definitely needed, so lu am solo la and everybody is needed. Yeah, lamota drivers, cleaners. yeah absolutely, so loolu dafa am solo bu baax a baax. waaw di sem am na solo bu baax because right now moom xaajaloo arrangé wuñ ñi si lu mënante nekk rek dañ si war a booloo looloo war a taxatam réew mi yëpp dañ war a booloo ak nu mënta demee rek muy opposition muy ñëpp dañ war a booloo comme si statin bi Amadou man statin bi nu meloon macha allah askan bi waaye léegi déggatuloo kenn man das is my problème ñëpp a ngeen a teg toog si seen biir dañ ci raxlu bokkul rek ci ndorte bi man dama mel ne bagage yi am na lu si nekkoon so dañ war a booloo ànda den si affaire yi si doole si anything si koom-koom yëpp ñu bàyyi jël rek mu indi ñu headline si beneen news bi time bi jeex na waaw finally our newspaper this morning is the Foroyaa newspaper. Let us quickly look at their main headlines and what they also have to say this morning. Is Gambian nurses and midwives warn people to desist from forcing nurses to resign as it could increase mortality rate. And this one is Kimbuje Ward Councillor calls for urgent investigation into collapse bridge. And the other one is government spokesperson clarifies rumor on regional border closure. And the other one is work halted at Trade Ministry as minister staff await COVID-19 test result. And the other one is banking hours change in fine with coping COVID-19. The question of the day on the Foroyaa newspaper is what is responsible for the flooded functions on the Westfield Churchillstown stretch. That is the question of the day on the Foroyaa newspaper. And of course the editorial on the Foroyaa newspaper is, do we have a lockdown or shutdown of activity in public space? These are the main headlines on the Foroyaa newspaper this morning. Thank you very much, Julde. ñu gërëm la bu baax sant la bu ci liggéey bi am na solo and ëllëg inshallah ñu dellusiwaat ci beneen édition. Thank you very much, Julde. Thank you, Amadou. All right. Mun nañ jox gaay rendez-vous ba suba inshallah. dinañ fi dellusiwaat ak yeneen xibaar yu wér too. jërëjëf waaye correction bi am na solo trop. bu gaay laajte nii. waaw am na solo waaw. jërëjëf thank you very much. They am something to add. Yeah, absolutely. Jërëjëf Julde nag taay moom face mask bi mu ngi def viral mu ngi yëngal gars yi. waaw génn la lu ins ci Covid bi moom tamit. ba Saudi All right, thank you very much, viewers, for the pleasure of your company, and of course this brings us to the end of today's edition of the Good Morning Africa. ñu gërëm ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ci team bi yëpp ci li nga xamante ne mooy ci coordination bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax caméraman yi ak camérawoman yi of course ñu jàpp ci yëpp ak tamit technical department bi ñu ngi leen di jaajëfal waa sound gars yi ñu ngi leen di jaajëfal ñu jox leen dig daje inshallah ci beneen edition Good Morning Africa mu nekk di midweek edition till we meet you again tomorrow inshallah. Stay safe, thanks for watching and do have a very pleasant afternoon. Bye from us.